And perhaps this opportunity would be for me to plead to or rather to demand from the Ugandan government to release all the political prisoners that they're still holding in the camps. We have the brother to the Internal Affairs Minister, his own brother, the Minister for Internal Affairs, Otafiire. He's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. They think he's dead. I left him in the cell and he asked me, Bob, kale nno ninza okugamba ekyo kye bayita omuntu okureflectinga ku bintu byajjukidde ebyamutuusibwako oba nga ajjukidde embeera gye yalekamu munne oba engeri gye yabeera ng'atuusa obubaka ng'obwo obulumi bwe yalimu y'ensonga lwaki abadde broken bw'atyo. Kale nno wiiki gye tukubye amabega ge mawulire gabadde gatambula era nga bangi babadde bagamba nti abakulu bano balina kye bazimba gwe balinza okubeera nga bayita propaganda era nga woowulidde oba hinti gye nkuwaddekoko omukulu oyo omuwulidde bulungi ng'ategeeza nti kale n'ebyo gye babeera nga bali incarcerated oba nga bakwatiddwa oba nga bateekeddwa mu fridge nga pulezidenti w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni we yategeeza agamba nti waaliyo ne Muganda real brother wa Gen. Kahindo Otafiire ono nga ye Minister wa Internal Affairs wano mu ggwanga Uganda omukulu alina okubeera nga yakulira security y'eggwanga Uganda oba okumanya ebyo byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Yagamba ono Muganda we yabuzibwawo era yamusaba nti bw'obeera otuuseeyo nyamba ondeyizingire ku ddoboozi Muganda wange asobole okubeera ng'amanya. Kale nno ninza okugamba nti omukulu Gen. Kahindo Otafiire alinza okubeera ng'avudde mu mbeera essaawa zino era mu bigambo bye ebitali biwoomu akolokose n'okubeera ng'asindika message enkambwe eri Gen. Yoweri Kaguta Museveni saako kale nno ne CDF w'eggwanga Uganda ogenda beera ng'obirabako ninza okugamba ebigambo si birungi naye ate tulina okuba nga tubikuwa mu kategoli ng'eno. Kyogenda osooka okunkolera vidiyo sooka ogimpeere like vidiyo ogiwa like edduka misinde neetuuka ku eyo wandyagadde ate munnange ebeere ng'etuuka katana twegattako mwombeefu bwa kitalo nkusaba nga subscribing today so that information ngeno saako nesingawo ate munnange ebeera ekusanga in your comfort zone. Video oba ogimpeeredde like kale nno njagala tubeere nga tutandikirawo kale nno naagaleero for purpose of the record oba okusettinga record straight. Abakulu abo bolaba ku screen oba betutandise nabo kwe kuli Bobo Njagi ne munne era nga bano bannakenya abajja mu ggwanga Uganda era nga kigambibwa nti bano babeera abducted. Ngenda kunnyonnyola ekigambo lwaki nkozesezza ekigambo abducted mu ggwanga Uganda era Uganda Police nevaayo ne yeegaana terina bantu bano era n'amagye spokesperson n'avaayo n'akola ekintu kyekimu. Kale nno balooya n'abalwanirizi b'eddembe ne babeera nga bakola application eya habeas corpus. Kale nno abamanyi ku mateeka amatono ekiwandiiko ekyo kooti ekifulumya ng'ekiwandiikira gavumenti nebagamba nti abantu bano mbeere nga muba presentinga before the courts of law oba balamu oba bafu. Kale nno gavumenti nevaayo nebeera ng'etegeeza nti abantu bano tebalina era yakozesa ekigambo negamba tesobola beera ng'osqueezinga kale nno mata kubeera nga gava mu jjinja nga bakulaga nti abantu bano tebamanyi mayitire gaabwe tebalina na record ya entry yaabwe mu ggwanga Uganda. Kakati nno ninza okugamba ebintu birinnyemuko ku nkanda gwo. Vidiyo eno yakunnyonnyola era gwe atayina budde gisaving for a later watch kubanga erinza okubeera nga si yentuufu okulaba obudde buno. Njagala okootinge ebigambo byo Justice Peter Kinobe erinnya eryo njagala olikootinge. Kankumalireyo vidiyo eno nkwe Kahindo Otafiire nkuwa ensonga lwaki nkugambye holding erinnya Justice Peter Kinobe saako n'okusaba okubeera nga ogoberera step by step ku vidiyo eno. Kankumalireyo vidiyo eno. Perhaps this opportunity would be for me to plead to or rather to demand from the Ugandan government to release all the political prisoners that they're still holding in the camps. We have the brother to the Internal Affairs Minister, his own brother, the Minister for Internal Affairs, Otafiire. He's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. They think he's dead. I left him in the cell and he asked me, Bob, he asked me to talk to you to make sure the message gets to the president, because the president is not aware about some of these things. It is the son, Muhozi, who is undertaking these crimes against humanity. They have been undertaken at the special forces
command center in Serakasenyi. That is a training ground for the presidential security team. And they call themselves next to none because they are next to none. They don't take command from any other, either the judiciary, whether it's parliament, whether it's the executive. So this is an armed militia that is operating under the General Muhoozi. And there are so many Ugandans. I left there over 150 of them in custody. People who are serving, who have been kept without going through any court process. They have been detained, some of them up to a year. That is what is calling the fridge, if you want to know what the fridge is. So there are some people who are actually in the freezer, not in the fridge. And as a human rights issue. Kale nawo njagadde mbeere nga nkugira basis y'ebigambo ebyo byonna era ng'ekintu kye tugenda obeera nga tu holding accountable oba okuteekako nnyo essira ly'erinnya Amos ng'agambye nti oyo Muganda wa Minister wa Internal Affairs kale nno Kahindo Otafiire oba General Kahindo Otafiire era nga y'oyo avunaanyizibwa mu kubeera ng'amanya ebyokwerinda by'eggwanga Uganda eby'omunda ffe be tulinza n'okuba nga tetumanyi kale nno ekiba nga kituufu ono ddala alinza okuba nga akola omulimu gwe oba ali ceremonial n'okubeera nga muganda we tamanyi gy'ali. Ekibuuzo ekirala oba issue endala erinza okubeera nga raisingibwa mu nsonga nga zino singa oba wemba nkozesezza ekigambo ekirinza okijjayo obulungi, what if this is just a hearsay, what if this is just a propaganda, ng'ebigambo by'abantu bano kale nno bufumbibwa kubanga bannabyabufuzi saako n'abantu ab'engeri ng'eyo nabo basobola okukola ebigambo ebitali bituufu. Kaakati nno eddoboozi ly'omukulu Kahindo Otafiire lye ligenda obeera nga likugamba ebigambo by'abano ebintu ebimu bituufu oba si bituufu, kale nno buli fact ebeera approved n'amazima agagireeteddwako evidence. Wuliriza ebigambo bya General Kahindo Otafiire ng'ayogera erinnya lye limu ng'ategeeza nti gavumenti eno gy'akoledde ebirungi oba omuntu oyo gy'akoledde ebirungi yeebuzizaawo omuntu oyo era nannyonnyola ne circumstances ze zimu. Wuliriza bulungi, this is not AI. Wuliriza bulungi. Now, yesterday, today somebody called me from Mbarara and said a gentleman called Wangomani, Amos Wangomani. A very big cadre, well, these middle cadres who fights from 70 to 39. He's been arrested. Amos Wangomani from Mbarara, just a simple businessman. He was arrested, he's disappeared for 3 weeks. His family went to court. First time he was not produced. Second time he was not produced. Yesterday they went to court. You know what the authorities told us, including Muzei Chiriwachi Wanuka, vicarious liability. They said, we don't know where the man is. Oh. Wait a minute. When people of my size, height, and weight disappear without trace, that's a problem. Because this fellow called me in the morning and said, if he's been killed, at least give us the body to borrow. Listen, families are now beginning to call on us to give them bodies to borrow. We who fought Idi Amin for the very reason. Excuse me. Bwana Chwanuka, you are crossing the Rubicon. Yes, and those of us who took up arms to fight against this don't think there are others like us in our age with the enthusiasm to fight us. Have it upon your heart that if this goes on, we are going to be fought, and I'm too old, too old to change and too tired to care. In Kiswahili they say, asiolewa na wazazi, asifundishwa na dunia. And those of us who are in authority must learn to hear. Oyo no ye General Kahindo Otafiire omuwulidde bulungi era nga okusinziira ku nze beninza okubeera nga impulidde ebigambo oba statements z'abakulu abo babiri boolaba ku screen ezisinga ebigambo bye General Kahindo Otafiire birinza okubeera nga byaprovinga bingi era ebanga bujulizi tulinza okugamba nti buli admissible mu courts of law wabula kyeninza okubeera nga ndisputingamuko okusinziira ku circumstances saako n'enjogera y'omukulu General Kahindo Otafiire
omuntu ono bamanyiganye balinza okubeera nga beeyinako akakwate kati oba balinza okubeera nga bamukwano naye alinza okuba nga serial brother we naye ng'akugamba oba akikakasizza mu bigambo bye nti ono yabuzibwawo era nga yali businessman ow'embalala era ng'agamba abantu nga bano ne batandika okubula without a trace abantu abadde bakaada aba gavumenti eno olwo ate omuntu wa bulijjo. Bibadde bigambo bya Kahindo Otafiire bininza okugamba nti bibadde biddamu oba bikakasa ebigambo ebimu ebyabakulu abo nti byali bituufu. Agambye nti ono bamutwalako mu kkooti omulundi gumu teyaddako labika baddamu okubuuza gavumenti ng'ekulirwa omukulu Kiriro wa Kiwanuka kubanga yayimirirawo ku lwa gavumenti nga Anthony General Kalino naye n'abategeeza nti tebamanyi gy'ali. Imagine in the country eggwanga nga lirina okubeera kale no responsible mu kumanya buli mutuuze atambudde atya okuba nga nabo tebamanyi. Awo nzisa agamba abasajja bakuze singa ebintu tebikyukamu nabo balinza obbalwanyisa ate nga ye takyalina imbavu. Bibadde bigambo bya Kahindo Otafiire. Bwe twadde tutandika twayogeddeko ku mukulu Justice Kinobe eyabadde oba yali mu musango oba yali mu application habeas corpus gye tulinza okugamba eyasala n'egamba nti bano abantu gavumenti egambye tebaliiwo n'olw'ensonga eyo mu ggwanga Uganda balinza okubeera nga tebaliiwo. Olinza okubeera nga tumumanyi naye kamukuweeko ko nga tebannamulonda kubeera justice ogambe ddala justice ono ng'ekitiibwa ky'aba justices of the high court yali on merit oba baamulonda olw'okuba asobola okubeerako kaadi zaazannya. This is subjective. It is an opinion. I'm calling for your submissions on this. Yono gwabadde tamumanyi. In saying that police has a right to shoot and kill you when you reach a certain level of violence, I proceeded to add that the Police Act gives the police the right to use reasonable force to subdue a person. I went ahead and said that the question is what is reasonable force, and that has been interpreted in case law. Can that reasonable now, force? Reasonable force, let me finish. Temwagala kuyiga ate temumanyi. Reasonable force, reasonable force has been interpreted by court dependent on the circumstances, and I'm going to cite case law. Okay. I'm going to cite case law in the next few minutes because it's asked for case law. I will go to case law. So the question to ask was when these 43 died, 54 or whatever, get the number. They are Ugandans. I don't care. You must respect. So these 43 or 54 that died, or 100 or 200. Let's get his argument. In the course. Wait, I will not. It doesn't matter what you will and what you will not. You will not what? Who are you? Look at this dumb. Waiswa. Let's first get his argument. So now we are name calling. Yes, you said I'm a peasant. You're Damba. Chinobe. You said I'm a peasant. Now you see, this is what happens when you call mental dwarfs to a show. You see, now you are losing an argument. You've started reasonable force. Tell us reasonable force. Reasonable force. Where police can shoot. You should know I can handle you, my dear. No, you can't. I can. You can't. Let me tell you. You are here for job that interview. stupidity. You are here that for job stupidity interview. of threatening We'll people. go for a break. We'll go for a break. Then we'll return back. Kale nno ye Justice Peter Kinobe era yali tannaba kubeera ng'alondebwa okubeera omulamuzi wa High Court era nga owulidde mu bigambo Waiswa yamugamba amateeka ogamanyi nange ngamanyi byoyogera si bituufu wadde gwogamba nti no regardless enamba y'abantu efa you don't care wadde ogamba nti poliisi erina olukusa okweexterminating oba okutta si bwe kiri amateeka si we gagamba at least mpayo case law atiskompayo statute atiskompayo section emu egamba nti kale nno poliisi erina olukusa nga tagirina kale nno we baali boogera namugamba nkimanyi amateeka ogamanyi naye ebirinza okuba nga bikwogeza bino oli ku job interview oyagala laga nti osobola defendinga gavumenti era gwe essaawa yonna basobola obeera nga bakwapointinga kale no it was less than 7 months n'abeera nga appointingibwa president w'eggwanga okubeera nga agenda serving eggwanga nga justice of the high court era nga emisango agituulamu
kakati ekyebuuzibwa kigamba nti bwe tuba twogera ku principles cause constitution y'eggwanga Uganda webeera eyogera ku balamuzi evaayo netegeeza nti omuntu yenna ajja beera ng'aweebwa speedy impartial hearing before a competent tribunal. Kakati ekyebuuzibwa nti wano tewaliwo ku biasness mu application nga zino ng'omuntu oyo yakolaga nti asobola obeera akola ekintu ng'ekyo, still ebibuuzo birinza okubeera nga bijja eyo gy'oli. Waliwo yangambye nti Abanayuganda tebaagala kusoma. Abanayuganda tebaagala kusoma, baagala nnyo ebintu ebirimu amasanyu, baagala nnyo ebintu ebya vidiyo era waba oyagala okugaba ssente gweyisa mu kiwandiiko batono abajja okuzaaplayingirako. Kale no, I implore you mutandika okwadressinga your minds ku nsonga ezimu. Kati application ng'eyo ya habeas corpus n'oba toli munnamateeka nga nze kuba nange siri, n'obeera toli ani naye ng'osobola okwadressinga your mind n'osomamuko ku document ya pages 10 meka n'obeera ng'otegeera. Kati ebyo byolaba ku screen kale no tosobola banga wabadde oyina wosobola obeera nga wabitegeereddeko nga woolaba amagye gaavayo ne gabyegaana. Kale no ne Justice Peter Kinobe n'avaayo n'abeera ng'akola bw'atyo. Bino toyina woogenda kubimanya ng'oli ku TikTok olaba TikTok challenge na video za kasuku tolina. Even our own groups here, we monitor them with intelligence. Here, of course, we have very good intelligence, and we know them. Like for instance, we have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with the Chagulanyi's group. That they are experts in riots. People. Of course, with our very good intelligence system, we picked them up, and they have been in the fridge for some days. They're cooling. Now, some Kenyan leaders rang me and said that I should hand them back I should either put them in jail here or hand them back. So we are going to.